Okay children, so the continuation of the previous topic. So in the previous concept we discussed series combination of resistances and parallel combination of resistances. R equivalent is R1 plus R2 plus R3 for series. 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is for parallel. Okay, so the next concept is Kirchhoff's laws. Okay, so this is somehow difficult topic that you are going to learn detailedly in intermediate, but as far as 10th class is concerned, just statements are enough. Okay, so Kirchhoff's first law is KCL. Okay, KCL and Kirchhoff current law. Kirchhoff is a scientist. According to him, first one is KCL, Kirchhoff's current law. Okay, this is also known as junction rule. Okay, this is also known as junction rule. Okay, so we'll discuss what is this Kirchhoff's current law. Okay, so in any electric circuit, if you have a point, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందనుకుందాం, ఈ పాయింట్ దగ్గరికి సమ్ కరెంట్స్ ఆర్ కమింగ్. సో లెట్ దిస్ ఈజ్ ది కరెంట్ కమింగ్, let this current is I1, let another current is also coming, let I2 current is also coming, and I3 current is going away from this point. Let this is I3 current going away from the junction. So ఇది జంక్షన్, ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి I1 కరెంట్ ఇన్వర్డ్, I2 కరెంట్ ఇన్వర్డ్, I3 కరెంట్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్, అంటే ఇక్కడ నుండి ఇట్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే. And I4, this is also moving away, and I5, this current is coming towards the junction. ఒక 5 current elements తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. So I1 is inward, I2 is inward, I5 is inward, I4 moving away, I3 is moving away. What is Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law ఏంటి అంటే, at a given junction, ఈ జంక్షన్ దగ్గర the algebraic sum అంటే sum అంటే sigma అంటే sum of all the currents at this junction is equals to 0. Sum of all the currents at this junction is equal to 0. That is Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law ఏంటి అంటే, the sum of the electric currents is equals to 0. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి sum of all the currents is equal to 0. మరి సమ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఇన్వర్డ్స్ అండ్ సమ్ కరెంట్స్ ఆర్ అవుట్వర్డ్. సో హౌ టు రైట్ ద సమ్ ఎలా రాయాలి అంటే, ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ ప్లస్, ఇది ఒక కన్వెన్షన్, ఇది ప్లస్, ఇది ప్లస్, ఇది కూడా ప్లస్, ఇది అవుట్వర్డ్ కరెంట్ మైనస్, ఇది మైనస్. సో అన్నిటినీ ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రా, అకార్డింగ్ టు ఆల్జీబ్రా యు రైట్. సో I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I5 minus I4 minus I3 is equals to 0. అంటే అన్ని కరెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఇన్వర్డ్ కరెంట్ అయితే ప్లస్, అవుట్వర్డ్ కరెంట్ అయితే మైనస్. సో I1, I2, I5 ఈ మూడు ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్, యూ కెన్ సీ యారోస్. I3, I4 మూవింగ్ అవే. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కరెంట్స్ ఈక్వల్ 0. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఇన్ అనదర్ వే, ఇంకో వేలో కూడా రాయొచ్చు దీన్ని. ఎలా? I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I3 ప్లస్ I4. ఈ మైనస్ టర్మ్స్ ఇటువైపు వెళ్తే ప్లస్ అవుతాయి, I3 ప్లస్ I4. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ రైట్, సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్ కరెంట్స్. ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్వర్డ్ కరెంట్స్ టోటల్. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే, దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక పాయింట్ దగ్గరికి ఎంత ఛార్జ్ అయితే వస్తుందో ఇన్ ఎ గివెన్ టైమ్, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ షుడ్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద జంక్షన్. సమ్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ కమింగ్ టువర్డ్ ద జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ లీవింగ్. కన్జర్వేషన్ అంటే అంతే కదా, ఛార్జ్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్. ఎంత ఛార్జ్ వస్తుందో ఈ పాయింట్ దగ్గరికి అంత ఛార్జ్ బయటకు వెళ్ళిపోవాలి.
కాబట్టి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్ కరెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. ఓకే, సో కిర్చాఫ్స్ జంక్షన్ లా. విల్ సీ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ఇది జంక్షన్ అనుకుందాం. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ 10 amperes. ఓకే, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ 5 amperes. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ 3 amperes. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ హౌ మచ్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ అని అడిగాడు అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా. ఏంటి కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా? సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్ కరెంట్స్. సో ఇన్వర్డ్ కరెంట్స్ ఏంటి? 10 ఇన్వర్డ్స్, 5 ఇన్వర్డ్స్. సో 10 ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్వర్డ్ కరెంట్స్ ఎంత? 3 ప్లస్ ఇది అన్నోన్ వాల్యూ ఎక్స్ అనుకుందాం, 3 ప్లస్ ఎక్స్. సో 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? 15 మైనస్ 3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 amperes. సో ఇందులోకి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అంటే 12 amperes కరెంట్ వెళ్తుంది. 10 ప్లస్ 5 15, 3 ప్లస్ 12 15. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్డ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్ కరెంట్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తాను, ఇచ్చేయండి. దిస్ ఈజ్ 8 ampere, దిస్ ఈజ్ 2 amperes, దిస్ ఈజ్ అ జంక్షన్, దిస్ ఈజ్ 3 amperes. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 ampere. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఓకే, ట్రై చేయండి ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? యూ కెన్ స్టాప్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్. అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఎన్ని కరెంట్స్ వస్తున్నాయి ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి? 8. ఇది ఒక్కటే వస్తుంది. ఇన్వర్డ్ కరెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ 1, 8. హౌ మెనీ కరెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవే? 1 2 3 4 ఇవన్నీ మూవింగ్ అవే. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్డ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్ కరెంట్. సో ఐ ఇన్వర్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అవుట్వర్డ్స్. సో ఇన్వర్డ్స్ ఎన్ని కరెంట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1, అంటే 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్వర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇవన్నీ అవుట్వర్డే. సో 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ ఎక్స్. సో 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ 1 3, 3 ప్లస్ 3 6, 6 ప్లస్ ఎక్స్. సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 మైనస్ 6. Therefore x is equals to 2 amperes. So in the 2 amperes current pass out. So if you add 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 2 8. So inward 8, outward 8. That is according to Kirchhoff's current law. Understood, children? So I hope you understood well. So this is about Kirchhoff's current law or Kirchhoff's junction rule. Sum of the inward currents is equal to sum of the outward currents. Our total current at the junction will be 0. Now coming to Kirchhoff's second one, Kirchhoff's voltage law, KVL. So KVL అంటే Kirchhoff's voltage law. So దీన్ని మనము we can call it as loop rule. లూప్ అంటే క్లోజ్డ్ వన్. ఇది ఇలా ఇవన్నీ లూప్స్ అన్నట్టు క్లోజ్ అయిపోయి ఉండాలి. సర్క్యులర్ లూప్, స్క్వేర్ లూప్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ లూప్. సో కేవీఎల్ అంటే కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లూప్ రూల్. సో ఈ లూప్ రూల్లో ఓన్లీ రూల్ ఈజ్ ఎనఫ్. ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ కేవీఎల్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో సిగ్మా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇన్ ఏ లూప్. ఇట్స్ ఎనఫ్. సిగ్మా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ఏ లూప్. లూప్లో సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వోల్టేజ్ అనొచ్చు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ అనొచ్చు, ఎనీథింగ్. Sigma V is equal to 0 in a loop. Sigma I is equal to 0. This is Kirchhoff current law. Sigma V is equal to 0 is Kirchhoff voltage law. This is according to conservation of charge. This is according to conservation of energy. This is important point. This is according to conservation of charge and this is according to conservation of energy. So very important bit. Sigma V is equals to 0 in a loop. Sigma I is equal to 0 at a junction. This is Kirchhoff current law. This is Kirchhoff voltage law. This is according to conservation of charge and this is according to conservation of energy. Okay.
Now coming to some important terms related to electricity, they are electrical energy. Electrical energy. So electrical energy, we have different forms of energy: chemical energy, hydroelectric power energy, atomic energy. Like that, electricity is also the form of energy. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం కదా, లైట్స్, ఫ్యాన్, ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఆన్ చేస్తుంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు W. ద ఫార్ములా ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ కరెంట్ ఇంటూ టైం. So electrical energy W is equals to VIT. V ante potential difference, I stands for current, and T is time. How much time that current is flowing. Okay. So V ante enti? V ante voltage, potential difference or voltage. So mana household power supply అంటే మన ఇంట్లో, ఓన్లీ మన ఇంట్లోనే కాదు, ఇండియా మొత్తంలో కూడా ఎవ్రీ హౌస్, ఎవ్రీ డొమెస్టిక్ పర్పస్ మన మెయిన్ దగ్గర. సో ప్రతి ఇంట్లో కూడా పవర్ సప్లైకి మెయిన్ ఉంటుంది కదా, మనం మీటర్ రీడింగ్ తీసుకుంటాము, అదేమో కామన్గా అందరికి ఉంటుంది, మన ఇంట్లో మెయిన్ ఉంటుంది. సో ఆ మెయిన్కి వచ్చే వోల్టేజ్ ఇండియా మొత్తంలో కూడా, త్రూ అవుట్ ఇండియా ఎవ్రీ హౌస్, ప్రతి ఇంటికి కూడా వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 220 to 230 volts. మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు, మీ ఇంట్లో మెయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, మీటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే డిజిటల్ మీటర్సే కాబట్టి అన్నీ 220 volts to 230 volts వోల్టేజ్ ఉంటుంది మన ఇంట్లో. ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది లైట్గా. ఓకే, ఆల్వేస్ ఎవ్రీ హౌస్ ద వోల్టేజ్ విల్ బి 220 to 230 volts. అదే ఇండస్ట్రీస్లో అనుకోండి, ఇండస్ట్రీస్లో అయితే వోల్టేజ్ 10,000 volts, 5,000 volts అలా ఉంటుంది. అలాగే రైల్వే స్టేషన్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ పైన ఉంటుంది కదా పవర్ సప్లై, దానికి సమ్ 10,000 volts. ఓకే, అలా హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో మాత్రం ఓన్లీ 220 to 230 volts ఉంటుంది, అది వోల్టేజ్ వి అంటే. ఐ అంటే కరెంట్. సో ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ కరెంట్ అండ్ టీ ఈజ్ టైం. సో మన ఇంట్లో ఎంత కరెంట్ వస్తుంది మన ఒక్కొక్క అప్లయన్స్కి, అంటే మనం మిక్సీ వాడతాం, మిక్సీలోకి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, బల్బ్, ట్యూబ్ లైట్, సో ఒక్కొక్క దాంట్లోకి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అన్న ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అన్న ఒకటే. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు VIT. V అంటే వోల్టేజ్, I అంటే కరెంట్, T అంటే టైం. ఓకేనా? సో మరి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి యూనిట్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్? సో యూనిట్ ఈజ్ జౌల్. జనరల్గా యూనిట్ ఏంటి అంటే జౌల్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి యూనిట్ జౌల్. బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్కి మనం జౌల్ యూజ్ చేయం. ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ఏంటి అంటే కిలో వాట్ అవర్. Most important, this is very very important, you can make a star rating for this one. Kilowatt hour is the unit for what? Kilowatt hour is the unit for electrical energy. So electrical energy ki unit kilowatt hour. ఈ కిలోవాట్ అవర్ అంటే ఏంటి అంటే 1 యూనిట్. మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తుంది కదా, ఈరోజు బిల్, ఈ మంత్ బిల్ ఎంత వచ్చింది అంటే 100 యూనిట్స్, 100 యూనిట్స్, 200 యూనిట్స్ అంటాం కదా. సో యూనిట్ అంటే కిలో వాట్ అవర్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలో 1 యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే 1 కిలో వాట్ అవర్. అండర్స్టూడ్? సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ కిలో వాట్ అవర్? Kilowatt hour is the unit for electrical energy. 1 kilowatt hour is equals to 1 unit. And another very important thing is, most important, and many number of times this question asked in the exam, 2020 lo kuda adigaru. So 1 kilowatt hour is equals to 1 kilowatt hour is equals to dash joule. 1 kilowatt hour ఎన్ని జౌల్స్కి ఈక్వల్? ఎందుకంటే జౌల్ యూనిట్ ఫర్ ఎనర్జీ, కిలోవాట్ అవర్ ఇస్ ఆల్సో యూనిట్ ఫర్ ఎనర్జీ.
బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జౌల్స్లో మెజర్ చేయం, మనము కిలోవాట్ అవర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. సో కిలోవాట్ అవర్ ఎన్ని జౌల్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే చూడండి, 1 కిలో, కిలో అంటే 1000, కిలో అంటే 1000, ఓకేనా. కిలోగ్రామ్ అంటే 1000 గ్రామ్స్, కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్. సో ఎక్కడ కిలో ఉన్నా కూడా 1000 రాయాలి. వాట్, వాట్ అంటే పవర్. సో పవర్ అంటే ఏంటి, జౌల్ బై సెకండ్. ఎందుకు అంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ బై టైమ్. వర్క్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ జౌల్, బై టైమ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ సెకండ్. సో జౌల్ బై సెకండ్ ఇంటూ అవర్. సో 1 అవర్, 1 అవర్కి ఎన్ని సెకండ్స్, 60 ఇంటూ 60 సెకండ్స్. బికాస్ 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్, 1 మినిట్ అంటే 60 సెకండ్స్. సో సెకండ్ సెకండ్ క్యాన్సిల్. సో 1 కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 6 6 36 ఇంటూ 1 2 3 4 5 10 to the power of 5 joule. The most important bit, very very important bit, 1 kilowatt hour is equals to 36 into 10 to the power of 5 joule. సో దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, 3.6 ఇంటూ 10 to the power of 6 అని కూడా రాయొచ్చు. సమ్టైమ్స్ ఇలా కూడా ఇస్తాడు ఆప్షన్స్, 36 ఇంటూ 10 పవర్ 5 ఆర్ 3.6 ఇంటూ 10 to the power of 6. ఒక పాయింట్ ఇక్కడ డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 3.6 ఇంటూ 10 to the power of 6 జౌల్. సో 1 కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, 36 ఇంటూ 10 పవర్ 5 జౌల్ ఆర్ 3.6 ఇంటూ 10 to the power of 6 జౌల్. ఎనీథింగ్, ఏదైనా కరెక్టే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అండర్స్టూడ్? సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే విఐటి, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇంటూ టైం. వోల్టేజ్ ఇండియాలో ఇన్ జనరల్ 230 to 220 వోల్ట్స్ ఉంటుంది, 220 to 230. జనరల్గా అయితే యూనిట్స్ జౌల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి, బట్ ప్రాక్టికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కిలోవాట్ అవర్ యూనిట్. ఈ కిలోవాట్ అవర్ని యూనిట్ అంటాం, 1 యూనిట్. ఎలక్ట్రిసిటీలో 1 యూనిట్ అంటే కిలోవాట్ అవర్. 1 కిలోవాట్ అవర్ 36 ఇంటూ 10 to 10 power 5 జౌల్ ఆర్ 3.6 ఇంటూ 10 power 6 జౌల్కి ఈక్వల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. Right. Now coming to electric power. Electric power. So electric power అంటే ఏంటి అంటే, electric power P is equals to electrical energy by time. Electrical energy by time. ఎందుకంటే పవర్ అంటే టైం, ఎనర్జీ బై టైం ఆర్ వర్క్ బై టైం. ఆల్రెడీ మనం 9th క్లాస్లో చదివాం కదా, పవర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనర్జీ బై టైం. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడే చదివాం, V ఇంటూ I ఇంటూ T, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇంటూ టైం బై టైం. టైం అంటే T. ఓకే, సో T వీ కెన్ క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్లీ ఫార్ములా ఫర్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. సో వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ పవర్. అండర్స్టూడ్? సో పవర్కి యూనిట్, పవర్కి ఫార్ములా ఏంటంటే V ఇంటూ I. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్, రైట్? యూనిట్ చూద్దాం పవర్కి. సో పవర్కి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే, పవర్కి యూనిట్ వాట్, WATT. సో వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్. ఎలక్ట్రిక్ పవర్కి యూనిట్ ఏంటి అంటే వాట్. ఈజ్ అ క్లియర్? దీని ప్రకారం రాసామనుకోండి, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రైట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, V అంటే వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ అంటే వోల్ట్ ఇంటూ కరెంట్ అంటే యాంపియర్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ వోల్ట్ ఇంటూ యాంపియర్ని మనం వాట్ అంటాం. ఓకే, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. వోల్ట్ ఇంటూ యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్, పవర్కి యూనిట్ కాబట్టి. ఓకే, అండ్ ఇంకొక 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి పవర్కి. ఏంటి అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I కదా, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా, ఒక్కసారి ఓమ్స్ లా మనము రిమైండ్ చేసుకుందాం. మ్యాజిక్ ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ ఏముండాలి ఓమ్స్ లాలో, ఫస్ట్ V, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ IR, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఇది. ఓకే, సో V అంటే V క్లోజ్ చేయాలి. సో V క్లోజ్ చేస్తే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, IR. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR, V అంటే IR ఇంటూ I. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్, I ఇంటూ I, I స్క్వేర్
R. So power is equals to I square R. Right? Power ki V into I. This is one formula, and P is equal to I square R, the second formula. And even write another formula also. P is equals to V as it is ga ilane unchayandi V. Now I ni replace chesam anukondi. What is I? What is I? I is equal to V by R. So if you substitute I is equal to V by R, so power is equals to V square by. సో క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ. పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై టైం, అంటే ఎంత ఎనర్జీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము ఇన్ ఏ గివెన్ టైం. VIT బై టైం, TT క్యాన్సిల్, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I ఆర్ I స్క్వేర్ ఆర్ V స్క్వేర్ బై R. ఎనీ ఫార్ములా వీ కెన్ యూజ్. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏ ఆప్షన్ ఇస్తే ఆ ఆప్షన్ పెట్టాలి, దేని మీద క్వశ్చన్ అడిగితే అది సాల్వ్ చేయాలి. వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇస్తే ఇది, కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే ఇది యూజ్ చేయాలి, వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే ఇది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పవర్. అండర్స్టూడ్? సో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి ఇందాక ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం, అంటే దీనికంటే ముందు. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా? VIT. యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆల్సో. దీన్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అంటే ఏంటి? ఓమ్స్ లా. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా వాట్ ఈజ్ V? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR ఇంటూ I ఇంటూ T. సో I ఇంటూ I స్క్వేర్ R T. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I స్క్వేర్ RT. ఇదొక ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫార్ములా. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఫార్ములా చూద్దాం. W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అలానే ఉంచేద్దాం. I, ఇఫ్ యూ రైట్ I, వాట్ ఈజ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై R, V బై R ఇంటూ T. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వర్క్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అన్న వర్క్ అన్న సేమ్. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V ఇంటూ V స్క్వేర్ బై R ఇంటూ T. So this is about total electrical energy and electric power. So avanni electrical energy ki formulas, ivanni electric power ki formulas. So power ki unit watt, electrical energy ki unit kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is 36 into 10 power 5 joule. Understood? So this is about the information of what? Electrical energy and electric power. Okay. Next, fuse, the concept of fuse. సో అసలు ఫ్యూజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? మన ఇంట్లో మీటర్ దగ్గర ఫ్యూజ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఎందుకు ఫ్యూజ్ ఉంటుంది అంటే టు కంట్రోల్ ఆర్ టు అవాయిడ్ ద ఓవర్లోడింగ్. మన ఇంట్లో ఉన్న అప్లయన్సెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు యూజువల్గా మనం ఇంట్లో ఏమేమి వాడుతుంటాము? జనరల్గా 2 ట్యూబ్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యూజువల్గా 2 ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి జనరల్లీ అందరి ఇంట్లో. ఓకే, 2 ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. ఉంటే రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, ఓకే, హీటర్ ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి, మిక్సీ. ఇవన్నీ మనకి మెయిన్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం దేనికి కనెక్ట్ చేస్తాము అంటే మన పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈ పవర్ సప్లై నుండి ఇవన్నీ కరెంట్ని డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఓకే, సో కరెంట్ని డ్రా చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక అప్లయన్స్లోకి ఎక్కువ కరెంటు పాస్ అయింది అనుకోండి, అంటే దీనికంటే అంటే ఇది తీసుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ కరెంటు తీసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ అప్లయన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, అప్లయన్స్ పాడైపోతుంది. అప్పుడప్పుడు మనం వింటుంటాం కదా, బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ టీవీ పాడైపోయింది, మిక్సీ పాడైపోయింది అంటాం. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఓవర్లోడ్ పడుతుంది దాని మీద. సో ఆ ఓవర్లోడ్ పడినప్పుడు ఫస్ట్ మెయిన్స్ దగ్గర ఫ్యూజ్
ఏమవుతుంది అంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది, ఫ్యూజ్ కట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఫ్యూజ్ కట్ అయిపోతుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ టాలరేట్ ద ఓవర్లోడింగ్. ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు ఇది అలో చేయదు. ఫస్ట్ కరెంట్ని ఇది అలో చేయదు. మ్యాక్సిమం 5 amperes కరెంట్ టోటల్ అన్నీ కలిపి మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే అన్ని అప్లయన్సెస్కి కలిపి 5 amperes కంటే ఎక్కువ కరెంటు ఈచ్ అప్లయన్స్కి డ్రా చేసుకునేది ఫ్యూజ్. కాబట్టి ఫ్యూజ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ వైర్ which is going to protect our household electronic appliances from డ్యామేజ్ కాకుండా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్యూజ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్. ఫ్యూజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఓవర్లోడింగ్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్. ఓకే. అండ్ ఇంకొక డైలీ లైఫ్ అప్లికేషను డెకరేషన్ బల్బ్స్. మనము మ్యారేజెస్కి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ అయినప్పుడు కానీ చూస్తే బిల్డింగ్స్ బల్బ్స్ డెకరేట్ చేస్తారు. సో ఆ డెకరేషన్ బల్బ్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి అంటే, సో డెకరేషన్ బల్బ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. డెకరేషన్ బల్బ్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ బల్బ్స్ అనుకుందాం, ఇదొక బల్బ్, ఇదొక బల్బ్, ఇదొక బల్బ్, ఇదొక బల్బ్. ఈ బల్బ్స్ అన్నీ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ బల్బ్ పాడైపోయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే ఈ బల్బ్ పాడైపోయింది అనుకోండి. సో ఈ బల్బ్ పాడైపోతే ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది, కరెంట్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ బల్బ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్లో, బికాస్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్, దెన్ ఆల్ ద బల్బ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్లో. సిరీస్ బల్బ్లో మీరు చూస్తుండొచ్చు, ఏదైనా ఒక రోలో ఒక బల్బ్ ఫ్యూజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది అంటే రిమైనింగ్ బల్బ్స్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ అయిపోతాయి. అప్పుడప్పుడు డెకరేషన్ మనము ఎల్ఈడి బోర్డ్స్ కూడా చూస్తుంటాం. సో ఏదైనా ఒక బల్బ్ పోతే ఏమవుతుందంటే ఆ రోలో అన్ని బల్బ్స్ కూడా గ్లో, నెక్స్ట్ రోలో అన్ని గ్లో అవుతుంటాయి. సో డెకరేషన్ బల్బ్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తారు. హౌస్ హోల్డ్ వైరింగ్ అంటే అంటే ఇంట్లో డొమెస్టిక్ పర్పస్లో మనం ఇంట్లో వాడే ఫ్యాను, లైట్, హీటర్ ఇవన్నీ ఎలా కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి అంటే ప్యారలల్. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ప్యారలల్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫ్యాన్ అనుకుందాం, ఇది బల్బ్, ఓకే, ఇది ఫ్రిడ్జ్, ఇది హీటర్. మన ఇంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇవన్నీ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? ప్యారలల్లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే. అన్నీ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ప్యారల్లో కనెక్ట్ అయ్యి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు కరెంటు మనం స్విచ్ ఆన్ చేసాం, మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కరెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, అన్నిట్లోకి వెళ్తుంది కరెంట్ ఫ్యాన్లోకి వెళ్తుంది, బల్బ్లోకి వెళ్తుంది, ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్తుంది, హీటర్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ పాడైపోయింది అనుకుందాం, వైరింగ్ ప్రాబ్లంతో ఫ్యాన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఫ్యాన్ వర్క్ చేయకపోతే ఈ రిమైనింగ్ అన్నీ వర్క్ చేయకుండా ఉంటాయా? నో, రిమైనింగ్ వర్క్ చేయాలి. ఫ్యాన్ పాడైపోతే ఏమవుతుందంటే ఫ్యాన్లోకి కరెంట్ పాస్ కాదు, అంటే ఇక్కడ ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది సర్క్యూట్. సో ఈ ఫ్యాన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, దిస్ విల్ బికమ్ ఓపెన్, ఇందులో కరెంట్ పాస్ కాదు. సో కరెంట్ విల్ గో టు బల్బ్, ఫ్రిడ్జ్ అండ్ హీటర్. ఫ్యాన్ మాత్రమే పనిచేయదు అంటే ఫ్యాన్లో కరెంట్ పాస్ కాదు. సో ఏదైతే వర్క్ చేయట్లేదో అందులో కరెంట్ పాస్ అవ్వదు, రిమైనింగ్ అన్నీ వర్క్ చేస్తాయి. అందుకే హౌస్ హోల్డ్లో ఎప్పుడు కనెక్షన్స్ ప్యారలల్లో ఉండాలి, సిరీస్లో కాదు. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డైలీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్. రైట్ చిల్డ్రన్? సో విత్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ, and if you have any doubt you can post in comment section so that I can clarify your doubts. So in the coming class we are going to start human eye and colorful world. Okay, so we are coming from the last, this is the last lesson in physics, and then we'll come to the light part. Okay, so do well. Thank you.